Pointer. All right, if we look at any production process, you have the inputs, and you have the process, and you have the product. Now, in the production of mangoes or any crop, the main inputs there's only four critical inputs: CO2, light, water, and nutrients. اي عمليه تصنيع هتلاقيها موجود فيها مدخلات وعمليه ومنتج نهائي. يعني لو جينا شفنا عندنا هنلاقي ان انت كمان عندك 4 مدخلات: ثاني اكسيد الكربون والميه والعناصر والنور. So although it's not a lot of inputs, it's very critical how we put that input in the process. How much and when to put water, how much and when to put fertilizer, nitrogen, and that's what we've got to know. Is when we talk about a fertigation schedule, we want to know when we have to put something and how much of what we need to put. لو جينا بصينا هنلاقي ان انت ما عندكش مدخلات كتير، لكن المهم ان انت تحطها ازاي في العمليه نفسها. تمام؟ لو جيت مثلا تحسب جدول التسميد بتاعك، هتلاقي ان انت محتاج تحط عناصر في اوقات معينه، انت تحطها وانت ما تحطهاش. Then to look at the management of a production process. The first action in a production process is implementation. Now, implementation is dependent on the manager, the labor, the system, and the tools. If we have good management and good labor and good system and good tools, we will have good implementation and we will have a good success. لو جينا بصينا انت عندك عمليه الانتاج او اداره الانتاج بيعتمد على عناصر. اول عنصر هو الافعال. لو عندك اداره كويسه، عماله كويسه، سيستم كويس، نظام كويس، ادوات كويسه، هيبقى عندك الافعال بتاعتك كلها كويسه اللي تقدر تعملها. To know if we have a good implementation, we have to monitor it. If I apply fertilizer and nitrogen and potassium and calcium, and I want to know if I have done it correctly, I need some way to monitor it. So I will take analysis like leaf analysis, soil analysis, water analysis. So we need a monitoring process to know if our implementation is good. لو انت هتبدا تقيس، عايز تقيس ان انت عملتها كويس ولا لا، لازم يبقى عندك ادوات قياس. اولها ان انت لو عندك دلوقتي بتحط برنامج تصميم كويس، لازم تشوف يا ترى البرنامج ده معاكس عندك على الشجره في تحليل الاوراق، تحليل التربه ولا لا، تحليل الاوراق موجود ولا لا. The next phase is the evaluation. If we monitor things, we need to evaluate it. And the evaluation is done through software programs, databases, histories, norms. So again, we do the implementation, which is the action. Then to know if the action is good, we do the monitoring on the action and we evaluate the data that we've monitored. ثالث حاجة يبقى عندك تقييم. انت عملت دلوقتي الافعال بتاعتك وقستها، تشوف تقييمها. ايه التقييم اللي عندك؟ يا ترى عندك بتجمع الداتا بتاعتك وتبدا تقيمها على حسب الداتا بيز اللي عندك والتاريخ والبروجرام وتاريخ الحاجه والبرنامج اللي انت بتستخدمه. The last phase in this whole wheel is the recommendation. If I have monitored things, I evaluate it, then out of the evaluation comes a recommendation. But this process cannot work if we don't do a monitoring on it. Then we get only a lot of implementation, but we don't know what we do. If what we do is correct, if it's the best, whatever. So we need to get this whole system going to know if we do things right. آخر حاجة اللي هي التوصيات اللي بتيجي من الطاقم الفني.
كويسه او الحاجه مش مظبوطه، الدايره مش مظبوطه، مش هتدي توصيات كويسه. لكن طول ما انت عندك افعالك كويسه، القياسات بتاعتك كويسه، تقييمك كويس، هتقدر تدي في الاخر التقييم النصائح الكويسه اللي تقدر تحسن بيها. And this whole wheel is driven by technology and knowledge. And it was a slow process. Change was slow in the past. But as we grow into the technology age and where knowledge become more available and technology become more available, this changes is happening faster. So we can't take an old protocol which was fixed 20 years back and we can say this is how we do it. We must be open for change. We must open for new ideas because this whole process will keep on running faster and faster as knowledge and technology becomes available. ده يوصلك لنقطتين، التكنولوجيا والمعرفه. الحاجات دي كنت ممكن تقيسها، ممكن تقيسها على الاصل دي في وقت طويل. لكن دلوقتي الحاجه متاحه، التكنولوجيا متاحه، والمعرفه متاحه، تبدا تبص عليها منهم ال 20 سنه تقدر تقيس وتغير فيه. Now, integrated and a comprehensive mitigation program consider all of the following. نظام الري والتسميد المتكامل. Climate, irrigation water, sorry. بيعتمد على ايه؟ على الحاجات اللي قدامنا. Field and plant parameters, soil parameters, irrigation parameters, crop cultivar rootstock, yield, leaf analysis, soil analysis, organic material, and the last one is fertilizer selection. So, يعتمد على الظروف المناخيه، الري بتاعك، النبات اللي عندك، القصب، التربه، الاصناف، تحليل الورق، تحليل التربه، كميه الماده الغذائيه اللي بتحطها، نوع التسميد اللي بتحطه. to start with, the first phase is the monitoring phase. So in the monitoring phase, we want to get the data and we want to create norms. أول حاجة لو جينا فكرنا هو عايز يقيس، هنقيس أنت تجيب داتا عشان تبدأ تقيس عليها، عشان تبدأ تعمل الثوابت بتاعتك. So the first one we start with is climate. Climate, the best information we can get for climate is ETO. ETO takes a lot of climatic factors already into a formula which can give me an idea of the requirements of the tree. So the first step is to capture your climate. It's the first thing to monitor. أهم حاجة في المناخ، لو جينا اتكلمنا عن أهم معلومة في المناخ بيديها لي هي الإيتيو، نسبة معدل الضغط. تمام؟ If I have ETO, I can calculate how much water a tree needs for a certain stage. If I have the ETO times the crop factor times the stress factor, I can have the water requirement of a tree. لو عندك الإيتيو تقدر تحسب اللي الشجرة محتاجاه عندك. ازاي؟ عن طريق ان انت بتضرب الإيتيو ده في معامل المحصول في معامل الضغط او معامل الغسيل اللي عندك. And you as a farmer must know how much water your trees need. It's one of the basic things that you have to know. It's not difficult to get the ETO. There's a lot of weather stations that can give it. You can get it from your cell phone. It is not difficult to get ETO, and it can help you to know how much water the tree will need. من أهم الحاجات اللي احنا لازم نعرفها هي كمية المياه اللي احنا محتاجينها للمحصول بتاعنا. أنت تقدر تحصل على معلومة الETO كام من موبايلك، من أي محطة طقس قريبة منك، بس عشان تقدر تعرف من خلالها نسبة كمية المياه اللي المحصول عندك محتاجها. The next thing is a water analysis. I need to know how good or bad my water is. I need to know what is in the water,
to make a good fertigation schedule. تاني حاجة عندنا هي تحليل المية. أنت تحليل المية عاوز تعرف المية بتاعتك كويسة ولا لا؟ عايز تعرف إيه اللي موجود في المية بتاعتك عشان بناء على اللي موجود في المية تقدر تحدد تمشي زي برنامج التسميد بتاعك. If I look for one example, if I look and I see this is, for instance, it is analysis of one of the canals of the Nile River, and I see in that water there's 26 parts per million of calcium. لو جينا بصينا ده تحليل ميه للمكان اللي طلع او التوصيله جاي منها ميه منين؟ لو جينا بصينا هنلاقي ان الموجود فيها 26 بي بي ام في التحليل الموجود اللي هو مظهر. If I have 26 parts per million, it's the same as 26 grams per cubic meter of water. لو جيت حسبت ال 26 بي بي ام دول هتلاقيهم 26 جرام في المتر مكعب ميه. If I put down 5,000 cubic meters of water per fadam per year, it gives me 150 kilograms of calcium per fadam per year. That's only something worth the water. لو جيت حسبت كمية المية اللي أنت بتحطها تلاقي 5000 متر مكعب أنت حاطه. ال 5000 متر مكعب اللي أنت حاطه دول هيدوك 130 كيلو من الكالسيوم الموجود. In theory, mangoes use about 60 kilograms of calcium, need about 60 kilograms of calcium per fadam per year. نظريا المانجا محتاجة 60 كيلو كالسيوم سنويا. So in theory, we supply more than enough calcium just through the water. لو احنا جينا بصينا للتحليل بقى فانت بتديها 130 كيلو اكتر من اللي هي محتاجاه. But very important, we know that now, that's theory. We still need to know if the availability of the calcium is good or not. So there's a second evaluation that needs to follow up on this to measure the availability of the calcium. But we know, at least if we have analysis, we start knowing much more about our water. أو تاني حاجة تعملها إن أنت تقيم يا ترى متاح للكالسيوم اللي موجود ده قد إيه؟ قد إيه متاح للنبات إن هو ياخده؟ بس على الأقل لما عملت التحليل بقيت عارف إن أنت عندك كمية كالسيوم موجودة في المياه بتاعتك متاحة للنبات. And the same we must do for magnesium and the same for potassium. طبعا كله ثابت للمغنيسيوم والبوتاسيوم وكل عناصر. The next thing for creating a good fertigation schedule is to look at the plant parameters. تاني حاجة اللي المفروض نعرفها هو حجم الشجرة والمقاس. Just again, for example, if I start with a small tree with a diameter, a radius of 0.7 or a diameter of 1.4, and I end at the end of the season, I have a radius of 1.1. لو جينا بصينا وانت عندك شجرة صغيرة مساحة نص قطرها عبارة عن 7 من 10 وجيت بصيت آخر الموسم هتلاقي إن أنت الشجرة نفس الشجرة دي ممكن يبقى النص القطر بتاعها واحد من 10 متر 1 من 10. If I put together the plant distance between the rows, which is 5, and the interrow is 2, the distance between the tree, that's the work width, that's where the tractor goes, we don't have leaves there, and the bed width is where the plant is growing. لو انت قدرت تحسب المسافات اللي موجوده بين الخصوص وبعضها هتقدر تحدد بعد كده مساحه النمو الخضري اللي موجود عندك. So say we have this situation, the plant can grow from 12% covered per fadam or per area until to 30% covered in 1 year. لو احنا جينا بصينا لده هتلاقي ان انت في بدايه الموسم كان عندك 12% تغطيه خضريه في الفدان، اخر الموسم بقت 30%. So what that means is in the beginning of the year we have a small plant which needs a little bit of fertilizer, but at the end of that season we can already have a
much bigger plant that needs a lot of fertilizer. So you can't start with a small amount and just keep on going. You must start and you must increase the fertilizer to keep the tree growing. And it's a problem that I experience a lot in young orchards, that the farmers are not giving enough fertilizer to stimulate growth till the end of the season. أو في الحالة اللي نقدر نحددها نشوفها هنا إن أنت لو بدأت التسميد تكمل التسميد لغاية آخر السنة زي ما هو بنفس الكميات، لكن الحقيقة إن مع النمو ده هتضطر تزود تسميدك عشان التسميد يفضل يكبر النبات بتاعك. تمام؟ وهو بيقول إنه شايف إن الناس لما بتزرع نبات صغير النبات ده بيبدأ بيدوله كمية ثابتة. لا ده هو محتاج كمية أكبر من اللي أنت بادئ بيها الموسم عشان كده. We have to fertilize for growth. It's very important that if we have young trees, they need a lot of fertilizer. Even a 3-year-old tree orchard can use more fertilizer than a mature orchard. لازم تزود التسميد بتاعك بالذات لو الشجرة صغيرة. لو انت عندك شجرة سنها 3 سنين بتحتاج تسميد أكتر من الشجرة النضج اللي عندك اللي بتنتج نباتات. The next one is the irrigation parameters. تاني حاجة الإزالات اللي موجودة عندك اللي في الري. If I know what is my type of irrigation, what is the spacing between it, what is between the rows, the spacing between the drippers, the delivery rate, the wetting radius of the dripper, the irrigation depth, the system efficiency, the maximum depletion of easily available water, and percentage clay in the soil. لو قدرت اعرف نظام الري عندي البعد من النقاطات، تصرف النقاط، كفاءة الشبكة، في عندك قد ايه موجود في التربة من النيوترين او المادة العضوية، ده كله هيخلي المجموعة الري مختلفة. All of this we can go and measure. It's not difficult. It's perhaps a bit of effort, but it's not difficult. كل ده احنا ممكن نجيبه سهل مش صعب ان انت تجيب المعلومات دي كلها اللي هي موجوده. But if we have this information and we have the ETO, I can start calculating how much water a tree uses per day. لو احنا عندنا المعلومات دي نقدر مع وجود الETO تقدر تعرف كميه الميه اللي انت بتستخدمها الشجره بتستخدمها يوميا. If I have the water use in this case, with this example, is a mature mango orchard, it's 27 liters per tree per day. لو جينا نشوف في الحالة دي الشجرة بتستهلك 27 لتر و9 يوميا. I can know what is the reservoir underneath the drippers. What is the storage area underneath that one tree where I can store water. تقدر بعد كده تعرف ايه كمية المية اللي تقدر تخزنها في التربة تحت الشجرة. In this situation, it is 10, almost 11 liters per plant that I can store underneath one tree. في الحالة أو في المثال ده هو نقدر نخزن 11 لتر. I can know how much water the plant will use per hour. It's basically that divided by 12. I know the tree will use 2 that I can store underneath one tree. في الحالة أو في المثال ده هو نقدر نخزن per hour. It's basically that divided by 12. I know the tree will use 2.3 liters per hour. تقدر برضه تعرف كمية المية اللي الشجرة بتستخدمها بالساعة. هتجيب كمية المية اللي الأرض محتاجاها اللي الشجرة محتاجاها وهتقسمها على ساعة الشمس اللي هو 12. So if I know the tree used 2.3 liters per hour, I know I can store 10. So every 5 hours I have to refill my reservoir.
لو احنا بصينا نلاقي ان الشجره محتاجه 27 وانا بقدر اخزن 10 كل ساعتين الشجره بتستخدم 2 لتر و3 معنى كده ان انت كل 5 ساعات لازم تبدا. But my system is giving 17 liters per hour and I only can store 10 liters or 11 liters, so I can only irrigate about 40 minutes. لو انت دلوقتي عندك النظام الري بتاعك بيوصل لك 17 لتر وانت بتقدر تخزن 10 لتر بس تحت التربه، يبقى انت محتاج ان انت ما ترويش ساعه، انت محتاج تروي 40 دقيقه. What is important, what I want to show you, it looks very complicated, but if you have measured that, you can calculate the whole irrigation schedule. So in this stage, it will say I have to irrigate about 40 minutes, more or less 3 times per day, to give 27 liters for the tree under this soil situation. بيقول ان لو انت حطيت المعلومات دي كلها في التسجيلات تقدر تحسب الموضوع مش معقد، تقدر تحسب كل ده. الفكره كلها ان احنا لما جينا حسبنا لقينا ان احنا محتاجين نروي تقريبا 3 مرات في اليوم. المعلومات اصلا موجوده. The next thing to know is to have norms to work with. Norms is very specific for a certain crop, a certain cultivar, under a certain rootstock in a certain area. النورمز اللي هي الثوابت بتبقى مختلفه من المحصول الثاني ومن المنطقه الثانيه. انت مهم ان انت لما تيجي تشتغل يبقى عندك ثوابت انت شغال عليها. This is for teak mangoes in around the area of the Egypt desert road. ده مثال للمنطقه الصحراوي اللي هو شكل الثوابت بتاعتها. So we're looking at the norms for leaf, what's the minimum parts per million and the maximum parts per million in the leaves. We also have extraction factors. We can also have norms for the soil. That's where we take the analysis and we can compare to the norms to see what we need for fertilizer program. بتقدر هو في السلايد بيشرح عندك دلوقتي ان انت تقدر تشوف الحد الاقصى لتحليل الورق اللي عندك والحد الادنى وكميه الثوابت اللي انت تقدر تحطها من التسميد بالوحده بالكيلوهات لكل طن. The next one is weekly norms. We want to know what is the crop factor and how the crop factor changes, because you remember when I start saying the climate, we have the ETO, so we need the crop factor through the season to change the ETO to water use so that we know what is the water use of the plant. So we have the crop factor which is changing throughout the year. في بداية المحاضرة احنا اتكلمنا على معامل المحصول، هو بيقول لك ان في زي ثوابت معامل المحصول بيتغير اسبوعيا والمفروض ان انت تبدا تغيرها مع تغير عشان تعرف تغير الري بتاعك اللي قد ايه. And then we have the variation of nitrogen, how nitrogen will vary through the year, how phosphorus will vary, how potassium will vary, how calcium, magnesium, and all the microelements. So to make a good fertilizer program, we need to know when the tree will use which element. النقطة دي هو بيتكلم فيها عن امتى هتحط العنصر بتاعك، امتى الشجرة بتستخدمه، هتحطه بقد ايه؟ السلايد اللي قبل السلايد اللي قبلها حضرتك ترجع؟ ارجع اللي قبلها الكولم الاخراني ده طيب هي اساسا The extraction, it's the yield extraction. So in terms of nitrogen, we need 6.5 kilogram per ton of fruit. If we want to produce 10 ton of fruit, we need 65 kilograms of pure nitrogen. لو احنا عايزين
الكولم الاخير ده بتاع هي كميه النيتروجين اللي انت محتاجها عشان تنتج طن واحد منه. لو انت عايز تنتج 10 طن تقدر تضرب في 10 هيديك كميه النيتروجين البيور اللي انت محتاجها. ده 10 طن. لا ده طن. I will explain it with this next one. The yield extraction, there's the same figures there. So if I want to, this is yield ton per hectare, not per ton. If I want to farm for 50 tons per hectare, I need 6.5 times 50 is 195 kilogram of nitrogen per hectare. لو جينا بصينا هو العلامات دي للهكتار، لو حسبنا هنا بالهكتار مش هيبقى الهكتار دلوقتي لو انت 6.5 كيلو بالطن هو عايز يجيب 30 طن ضرب طلع 100 معاك 195 كيلو. The next one is to have leaf analysis. Leaf analysis is a very, very important monitor system to see if your program that you have followed is good or not. It's one of the primary things that you need to include in a fertigation program. التحليل الاولاني هو واحد من اهم العناصر اللي انت لازم تعملها عشان تعرف نظام التسميد اللي انت ماشي فيه ده كويس ولا لا. This is an example of mango in Egypt. This is the lower line, that's the upper line. We want all the nutrients. This is over a 3-year period. We want all of this, it must be between those lines. So we see we're all over the place. We need a system to bring all the lines so that it can be between the high line and the low line. لو احنا جينا بصينا الخطين دول الخط الاقصر الخط الحد ده والحد الاقصر يبقى المفروض كل الخطوط دي بتاعت تحليل الاوراق تبقى بينهم. لكن بصوا هتلاقوا ان احنا عندنا الدنيا طالعه نظر المفروض ان انت تعرف ازاي تظبطهم بين الخطين ده من غير التسميد بتاعك. For instance, here the green line is nitrogen. Nitrogen is remaining very high. Boron is remaining low. We need to bring down nitrogen. We need to up with the boron. Normally the calcium is very high. The green one is nitrogen. It's high. It must come down between those two lines. لو احنا جينا بصينا الخط الاخضر ده خط النيتروجين تمام؟ واحنا خط النيتروجين عالي قوي هنحتاج ننزله في الخطين. The calcium is that line. It was also very high, but it is coming down towards in the middle. لو جينا بصينا على الكالسيوم الخط الازرق هنلاقيه كان عالي برضه بس في الاخر نزل بين الخطين بتاعه. So we can evaluate. We have all the history. We can see how it was in the history. We have the norms of the high and the low, and we can see if we're working into the right direction. بيبقى عندنا التاريخ بتاع الحاجه والكميات اللي احنا حطيناها مع الثوابت اللي احنا حطيناها ونعرف احنا ماشيين صح ولا غلط ولا ماشيين ازاي نمشي ولا نمشي صح. How can I select the leaf, appropriate leaf for analysis? The correct leaf for analysis. The correct leaf is when the fruits are about golf ball size, and you take the first mature leaf behind the fruits. The nice. It means 2 months old. The leaves. Yes. No, it's not 2 months old. It's behind. It's not. We're taking leaf analysis about in Egypt. It would be May, end of May. It's more than 6 months. Yeah, the leaves are normally around 6 months to 7 months, but it's not the last growth. So it's the growth, the older growth. Just red, dark green. Dark green. It's the 2 months. The mature. Yeah, 2 months is the new flush. It's not. You need. 2 months. Then after 2 months,
it will start to take their dark green color. Yeah. Upward. Yeah. How many times do we need to do the analysis? Every year? Every year. Every year. Yeah. There's even a lot of farmers are now starting to do it even more times per year. But if you can just start with every year, it will be very good. And then if you feel you want to know more, you can do it more times. But we need to evaluate what you have done. And the only way that you can evaluate is if you have something that you have monitored. أنا السؤال كان إزاي ناخد عين تحليل أوراق. فهو قال لي ورقة ناضجة عند مرحلة الثمرة تبقى مرحلة تبقى قد فرصة الطفل. ورقة ناضجة ورقة من الخضار جامد. تمام؟ هو المفروض التحليل بيتعمل سنويا في الأول، بس لو أنت حابب Soil analysis. Again, some people think you must take a soil analysis every 3 years. Me, I take a soil analysis every year because I want to see what has happened in the soil. If something is holding up, if something is, the balances is not good, I want to fix it every year. I want every year to start with a new basis, and I want to fix the basis. تحليل التربة الناس معتقدة إن هو بيتاخد كل 3 سنين، بس هو رأيه إن هو بيعمل كل سنة، وعايز يعرف إيه اللي حصل، التغيرات اللي حصلت في التربة، إيه اللي عالج، إيه اللي مش عالج، إيه اللي مش عالج. So the soil analysis is very important, especially around the sodium. And for Egypt, the sodium and chloride is a big problem in some areas, in some soils. في مصر في عندنا مشكلة الصوديوم والكلور في بعض المناطق بيبقى عاليين. Again, there's a lot of carbonate soils which have a lot of calcium in the soil. The calcium can have a negative influence on the potassium, so we need to correct the ratios between calcium and potassium and magnesium. عندنا مشكلة إن في بعض الأراضي الكالسية اللي موجودة عندنا، المفروض إن الكالسيوم بيأثر على البوتاسيوم، فإحنا المفروض نعمل نصلح وضع التربة، نخليه معادل عشان نقدر يبقى عندنا توازن. And around the pH. So the soil analysis is very important to see what we have in the soil, if there's some ratios which is not right, so that we can correct the ratios and have a good starting point. يبقى مهم جدا إن إحنا نعمل تحليل التربة عشان لو عندنا نسبة مش مظبوطة نقدر نظبطها. The next thing we need to know is if we apply organic manure or compost, we need to know if the compost will bring in nutrients. الحاجة اللي محتاجين نعرفها هو إحنا لو حطينا كومبوست أو أي مادة عضوية في الأرض هو ده هتوفر لنا خلاص إيه عناصر الفوسفور. So we need to know what is in the compost through analysis of the compost or the manure that we put down, and we need to know what's the efficiency. Normally in compost, the efficiency of nitrogen is low. It's not more than 30%, but the efficiency of some of the elements, other elements can be high. So we need to bring that also into consideration. لازم نحط في اعتبارنا المادة العضوية والتحليل دي مع المادة العضوية، نسبة التحلل بتاعها من كل عنصر موجود في الكومبوست أو السماد اللي أنا بحطه في السماد ولا السماد العضوي. إذا لو إحنا جينا بصينا على النيتروجين هنلاقي إن نسبة تحلل النيتروجين 30% نسبة مش كبيرة، بس لو جينا بصينا على بقية العناصر هتلاقي إن أنت عندك العناصر دي نسبة تحللها كبيرة. We need to know the history of application. If we know how much nitrogen we have given last season and we see the leaf analysis, then we can decide if we must put more or less. And the more history we have, the better the judgment. If I have enough history, I can make a good judgment. So in this case, I have a history for 3 years. I can see what we have done for
season 14-15, what we have done for season 15-16, and it can help me, guiding me. The more the history we have, the better the judgment we can make. لو عندنا البرامج التسميدية اللي احنا حطيناها قبل كده هنقدر نحكم على اللي احنا المفروض نحكم من خلال الموجود. لو احنا عرفنا احنا حطينا ايه وده أثر علينا في ايه وايه شكل التحليل اللي عندنا، تبدأ بعد كده تقدر تعدل الحاجة اللي انت حطيتها. كل ما يبقى عندك برامج التسميد بتاعتك موجودة من قبل كده، كل ما تساعدك في الحكم الصحيح عشان تقدر تحط النموذج صح. The last one we need for making a good fertilizer schedule is the type of fertilizer, especially with nitrogen. Some soils we can use urea, some soils we cannot use urea, some soils we can use is good for ammonium sulfate, other soils is not good for, and so some soils we can, even in South Africa, we use a lot of potassium chloride. Potassium chloride is half the price of potassium sulfate. But in Egypt, it's very dangerous to use chlorides because you already have a lot of chloride, so we must use sulfates. So the choice of fertilizer is also very important. في التسميدة انت المفروض تراعي ايه انت هتسمي ايه النوع المادة الكيميائية اللي انت هتسمي. بعض الأماكن بعض التسميدات انت ممكن تضيف، بعض الأماكن ممكن او الأراضي ممكن تضيف فيها يوريا، بعض الأماكن ممكن تضيف فيها سلفات، بعض الأماكن ممكن تضيف فيها نقطات نشادة. تمام؟ هو بيقول إن هو في جنوب أفريقيا بيستخدم البوتاسيوم كلورايد، لكن هنا في مصر ما نقدرش نستخدمها مع إنها هي أرخص، لأن إحنا أصلا عندنا مشكلة في الكلورايد. The next thing, if we have all this data, that we have analysis and we have measurements and we have norms, now we can do the evaluation. لو عندنا المعلومات والتحاليل ونقدر نعمل بعد كده التقييم. Now the evaluation is, if I have the analysis and I have the norms, what I have here is a weighted average. It calculates the history. It makes a calculation of history and what I have applied in the history and what was the reaction of it. So combined with the norms and the analysis, I can see, okay, the nitrogen is high, the phosphorus is good, so I evaluate what is in the leaf and I evaluate what is in the soil and what is in the water and what is in the organic material. لو حطيت ان انت كل المعلومات دي جنب بعضها هتبدا تشوف تحليل الاوراق بتاعك، انت حطيت ايه وتحليل الاوراق ادى ايه، واللي انت تقدر يعني عشان تقدر تحكم على اللي انت المفروض تحطه بعد كده، المفروض تثبت تبقى ماسك كل المعلومات دي عندك عشان تبدا تحكم عليها. So now from that I can calculate. According to the yield. I need per fadan, kilogram per fadan is 81 nitrogen. But according to the leaves was high, I need 14 kilograms to cut. And there's nothing from the soil, and there's nothing from the water, and from the organic material there's another 4 kilograms. So it's 81 plus minus 14.9 plus minus 4.5 will give me. No, that's 81. That's 34. 34.9. Not 14, 34. Yes. 34. لو جيت انت عايز تعرف اللي انت الارض او الشجر محتاج ايه، الشجر محتاج مثلا 81 كيلو نيتروجين، بس انت عندك التحليل اظهرت ان انت عندك كميه النيتروجين عاليه، تبدا تقلل من الكميه اللي هتحطها، تمام؟ وبعدين تشوف لو انت حاطط ماده عضويه، الماده العضويه دي بتسمع معاك كميه النيتروجين قد ايه وبتقللها عشان تقدر في الاخر تعرف الكميه اللي انت حاططها. يعني هو ال 81 تمام؟ التحليل عنده عالي، نزل 34 كيلو منهم، تمام؟ وشاف ان
same I will do for instance, for potassium. Is 63. What is that? 81. 81. There's a shortage of potassium in the leaves, so it's 63 plus 81 plus 24 because there's an imbalance. There's too much calcium and too little, so I have to correct the potassium in the soil. So for correction for the soil, I need 24. And then in the water, there's 29 kilos of potassium coming with the water, and there's 4.7 kilogram coming with the organic material. So if I add all that together, I see I have to apply 135 kilogram per ton. هيعمل نفس الحاجه مع البوتاسيوم. البوتاسيوم هو بيحتاج 63 كيلو، بس هو التحليل اظهر ان هو عنده تقصير في البوتاسيوم، هيضيف 81 كيلو. الارض فيها عنده الارض فيها عنده 24 والميه فيها قد ايه؟ 29 وهو هيبقى محتاج 135. بس الصيف There's a shortage in the soil, and the shortage is because of an imbalance. The calcium in the soil is too high. You can see there's an oversupply of calcium, and there's an undersupply of. So we need to make a correction to the soil to get the potassium and magnesium and calcium in a ratio. عنده تقصير في البوتاسيوم في التربه، فالتقصير ده ليه؟ لان نسبه الكالسيوم عاليه، فهو محتاج يعمل توازن، فبيضيف كالسيوم زياده بوتاسيوم زياده في التربه. And then it's nice to see all the history together. I have the history for the leaf analysis and the history for the soil analysis and the history of the fertilizer program. So I can see what has happened if I put more nitrogen, what happened in the leaf. If there's a build-up in the soil, what happened in the soil, what happened in the leaves. So that's why it's important to have also enough of... كويس لو انت قدرت تشوف كل المعلومات عنك من التاريخ بتاعك شكله ايه عشان تعرف انت كنت فين من اول تحليل او اول تحليل تربه والتسميد بتاعك. Okay, the final part is a recommendation. If we have done all of this, we can have a very good recommendation, which will look like this. It will give you a nice program of what to do every week of the year in terms of water application, irrigate 3 times a day for 50 minutes. Your plant needs about 43 liters per plant per day. So you can have a very good schedule for irrigation. لو انت عندك المعلومات كلها اللي انت قلناها دي صحيحه وجيده تقدر بعد كده تعمل التوصيات بتاعتك بشكل كويس. من التوصيات بتاعتك تقدر تعملها ازاي ترتبها اسبوعيا، كميه الميه اللي بتاعها، عدد الشتات، كل ده تقدر تتحكم فيه لو انت عندك المعلومات اللي احنا قلنا. The important part of making an irrigation and a fertilizer schedule is what I said from the beginning, and I have said it many times, is to start gaining history. It empowers you to see what your plants want and how they react to certain actions. If you don't have a follow-up of taking leaf analysis every year, soil analysis every year, you will not be in a position to evaluate what you are doing with irrigation and what you are doing with fertilizer. لو انت عندك تاريخ، لو انت المفروض تحتفظ بالتاريخ كل سنه، تقدر بعد كده يبقى عندك داتا كبيره قوي تقدر تقرر منها الايفالويشن بتاعك. ايه اللي حصل؟ تقدر تحدد منها انت رايح فين وماشي فين. And then the next thing is to have a fertilizer program. From all the data, you can generate a program that will tell you for this orchard you need to put 6 kilogram per week of ammonium nitrate.
1.2 kilogram of phosphoric acid, 16.1 kilogram of potassium sulfate. So by doing this, you have a nice program that will tell you what to do every week. How much water, how much fertilizer for every week. Then you're in control of your fertilizer and irrigation schedule. تقدر بعد كده من خلال المعلومات اللي عندنا تقدر تعمل برنامج التسميد بتاعك اسبوعيا، تعرف انت المفروض تحط ايه كل اسبوع من التسميدات بتاعتك اللي موجوده من النيتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم. كل اسبوع تقدر تعمل. Thank you. شكرا. Some of them, there are 33% folic acid and then irrigation and fertilizer. They post about 33% folic acid and humic acid, and they have a very good result. Can you comment on this point, if you please? About 33% from the fertilizer, for them, folic acid and humic acid. Okay, 33% of the fertilizer program. Or 30%. 33%. It's for me a very high percent. فولفيك وهيوميك. And they have a very good results. They reduce the chemical fertilizers and instead of the total amount, they put 33%. So 67% is chemical, 33% is type of organic, chelated with fulvic and Fulvic acid and humic acid. okay. You first want to ask the question? السؤال كان ان احنا لو عندنا برنامج التسميد كان كله بنسبه 33% عباره عن فولفيك اسيد وهيوميك اسيد، ده يدي معانا نتائج كويسه جدا. صح مش ده كان السؤال؟ Especially in the desert soils, the very sandy soils, where organic material is very low. It is very, very important to bring in some sort of organic material. If it is through humic acid, fulvic acid, myself I use a lot of molasses, any form of bringing in organic substance. Organic material have a very high holding capacity for nutrients. A sandy soil has a very low holding capacity, so the nutrients can easily go through and leach. We need to stimulate, especially in the very poor soil, we need to stimulate root development. And humic acid and fulvic acid is very good for root stimulation. So I think in some of the soils, not in all the soils, in some of the soils, it can be a very good fit. It's very high. He said عالية جدا بنسبة 33. About 25 to 50 liter per fadan per year. من 25 ل 30 لتر الفدان سنويا. الإجابة كانت المهم أوي في
خطوات ان انت تحط ماده عضويه عشان قدره الارض على مسك العناصر قدره قليله جدا. كل ما تزيد الماده العضويه كل ما يبقى عندك قدره على ان انت تمسك العناصر اللي بتزودها وما تترسلش. تمام؟ بلس ان الهيوميك اسيد والفورميك اسيد بيساعدوا على تحفيز الجذور. ممكن نسال على الافراد الاهميه؟ ايه؟ اهميتها في برنامج التسميد. What the importance for the amino acids in the First, it will stimulate root development. It's the first important factor. The second important factor, it can capture the elements. Now, some of your soils have a very high pH, and if you put the nutrients in a more organic environment, the pH don't affect the availability of the nutrients. So the availability of the nutrients can be better. If I have a good root system and I have good availability of the nutrients, it is a good thing. It's amino acids. Is that? Amino acids, fulvic acids, humic acids, it's organic compounds. انا سالته السؤال الاخير قلت له الامينو اسيدز بتعمل كده، قال لي اي ماده عضويه هتدي نفس الدور ان هي تمسك العناصر فتزود تحت العناصر في التربه بشكل كبير وتساعد الجذور. بالنسبه للبرنامج الموجود ده برنامج كمبيوتر ولا برنامج لو بتاع اسمه Look, I think you have seen that all the measurements is easy to take, but you need some sort of computer model to rework it. There's a lot of models. There's smart and I don't know, there's a lot. This is the one that I've made to help myself. So that is the model that I've used here is my model. But there's many of them. It's not only mine. But because it's a lot of information that you have to put together to get a good schedule, you need some, even if you create your own on an Excel spreadsheet, but you need to start getting the right one. So yeah, to answer you, this is the one I'm using. It's my own. ده برنامج كمبيوتر، ده برنامج خاص بيه هو، بيقول لك البرامج دي موجوده متاحه بشركات كتير، ناس كتير، انت حتى ممكن تعمل الاكسل شيت بتاعك ان انت حاطط فيه ارقام عشان الارقام بتاعتك الحساب بتاعتك ما تتلخبطش عشان تقدر تطلع بالنتيجه اللي انت عايزها، بس ده برنامج بتاعك خاص بيه. ما هو قال في برنامج اسمه سمارت. And there are different programs like that, smart and what? Oh, there's many, but I think you must talk to HEIA so that they can start making something for Egypt. And, because you need to do it. You have to do it. Otherwise, you're just guessing what are you doing. If I give enough water, if I give enough training. ممكن تتكلم في جمعيه زي جمعيه عشان تقدروا تعملوا واحد خاص بمصر. اعتقد ان البرنامج ده خاص بيهم. سمارت ده هو ما قالش، هو بيقول لك هو في كتير بس هو سمع عن سمارت ده. شكرا لكم يا جماعه. المحاضره الجايه معاملات مع بعض الحصاد المانجو في باكستان دكتور عبد المفيد لطفي. انت وين زنقت؟ ساعة كام؟